Pubis consists of pubis and pubis. Pubis consists of pubis body consists of body. Pubis consists of body and pubis consists of body, superior ramus, and inferior ramus. Superior ramus, inferior ramus, body. Superior, inferior, body. Okay. So first body and then body. Body consists of three surfaces. Body consists of three surfaces. Number one, external surface. External. Number one, external surface. Number two, internal surface. Internal, inside. Internal surface. And number three, medial surface. External, internal, and medial surface. So then anterior, posterior, medial and good. So first external surface. External surface. In the external surface, there is the origination of external surface. There is the origination of adductor longus muscle. Adductor longus. Origination of adductor longus. Adductor longus. And part of gracilis. Part of gracilis. Part of gracilis and part of gracilis and part of adductor brevis. Part of adductor brevis and pyramidalis. And pyramidalis. One origin. Pyramidalis. So this muscle originates from the external surface. Next, internal surface. ఇంకొక మజిల్ రండి ఎక్స్టర్నల్ సర్ఫేస్ లో ఆబ్చురేటర్ ఎక్స్టర్నస్. వన్ మోర్ మజిల్ ఆబ్చురేటర్ ఎక్స్టర్నస్. ఆబ్చురేటర్ ఎక్స్టర్నస్. సో ఇది ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆబ్చురేటర్ ఎక్స్టర్నస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ inner surface. Inner surface, there is the origination of obturator internus. Origination of obturator internus and levator ani anterior fibers. Levator ani, so it's the anal canal. So levator ani, anterior fibers. Levator ani anterior fibers. Ready? Internal surface. Next, medial surface. Medial surface. Medial surface articulates with the another medial surface of the pubis. Another medial surface of the pubis forms the pubic symphysis. Forms the pubic symphysis. Pubic symphysis. Okay? Forms the pubic symphysis. Okay? Next, superior ramus. Superior ramus consists of superior ramus. Superior ramus consists of three surfaces. Three surfaces. Number one, superior surface. Superior surface.
Next, external surface and internal surface. So దీన్ని యాంటీరో ఇన్ఫీరియర్ పోస్టీరో ఇన్ఫీరియర్ అనమాట. యాంటీరో ఇన్ఫీరియర్, పోస్టీరో ఇన్ఫీరియర్, సుపీరియర్. ఓకే, ఈ సర్ఫేస్ నే యాంటీరో ఇన్ఫీరియర్, పోస్టీరో ఇన్ఫీరియర్, సుపీరియర్ అంటారు. ఓకే, సుపీరియర్, ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్ ఎట్లన్నా సేమ్. ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ అంటే ఈజీ మనకి, మరి యాంటీరో ఇన్ఫీరియర్, పోస్టీరో ఇన్ఫీరియర్ అంటే మర్చిపోతాం. అందుకని ఎక్స్టర్నల్, ఇంటర్నల్, సుపీరియర్, రైట్. ఫస్ట్ ఇన్ ద సుపీరియర్ సర్ఫేస్, in the superior surface there is the origination of pectineus muscle. Origination of pectineus muscle. ఇక్కడ నుంచి pectineus అనే మజిల్ ఆర్చిన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ pubic tubercle and right. The pubic tubercle and right. In the pubic tubercle, there is a origination of lateral head of the rectus abdominis. Lateral head of the rectus abdominis and inguinal ligament. అదే ఇంకా చెప్పాలి, చాలా ఉంది, కొద్దిగా ఇన్కంప్లీట్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి చాలా ఉంటుంది ఇంకా మాట. అందుకే కట్ ఆఫ్లో మనం స్లో సింపుల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ inferior ramus. Inferior ramus consists of two surfaces and two borders. Inferior ramus consists of two surfaces and two borders. Surfaces: external surface, internal surface. External surface and internal surface. Upper border and lower border. Two surfaces. See here: external surface, internal surface, upper border, lower border. First, external surface. The external surface, there is the origination of gracilis and adductor brevis. And part of adductor magnus. Gracilis, adductor brevis, adductor magnus. Three muscles originates from the external surface of the inferior ramus. Okay, next, internal surface. Internal surface related with the superficial perineal pouch. Superficial perineal pouch. Next, deep perineal pouch. Superficial perineal pouch. The open pouch ఉంది కదా, ఈ గ్రీన్ కలర్, దీన్ని superficial perineal pouch అంటారు. దీన్ని deep perineal pouch అంటారు. Deep perineal pouch related with the superficial perineal pouch
and a deep perineal pouch. First, superficial perineal pouch consists of superficial perineal pouch consists of ischio-cavernous muscle, ischio-cavernous, ischio-cavernous muscle, and transverse perineae superficialis, transverse perineae superficialis muscle, transverse perineae superficialis muscle. Next, deep perineal pouch consists of deep perineal pouch. Deep perineal pouch consists of sphincter urethrae, and deep transverse perineae muscle. And a transverse perineae profundus అని కూడా అంటారు, లేకపోతే డీప్ అని కూడా అంటారు. profundus or deep. So deep transverse perineae and right. Deep transverse perineae, otherwise called as transverse perineae profundus. Profundus means deep. So directly మనం deep transverse perineae అంటే ఈజీ గుర్తుంటుంది. superficial transverse perineae, deep transverse perineae ఈజీ గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? Is it clear? So this ischio-cavernous muscle is a penis muscle in male. So it is a penis muscle. So vestibular muscle in female. So forms the external genital organs. Okay, external genital system is formed by the ischio-cavernous and transverse perineum. Perineum means it is a diamond-shaped space present in between the two thighs. In between the two thighs, there is a presence of diamond-shaped space. So this space subdivides into two triangles: urogenital triangle, anal triangle. So in the anal triangle, there is the presence of anal canal. Urogenital triangle, there is the presence of urogenital diaphragm, and urogenital means sexual organs present in the triangle, that is a urogenital triangle. So అది వచ్చినప్పుడు దాని గురించి క్లియర్ గా మాట్లాడదాం. సో ఇప్పుడు ఇంతవరకు చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ ischial spine. Write down the ischial spine. Ischial spine. Ischial spine separates the greater and lesser sciatic notch. Separates the greater and lesser sciatic notch. It consists of sciatic notch, greater sciatic notch, sciatic. Separates the greater and lesser sciatic notch. So two notches ని డివైడ్ చేస్తుందండి పైన. చూడండి, ఇది గ్రేటర్ సియాటిక్ నాచ్, ఇది లెస్సర్ సియాటిక్ నాచ్. ఈ రెండింటిని సెపరేట్ చేస్తుంది స్పైన్, ischial spine. Okay, ischial spine consists of apex and base. Consists of apex and base. So apex and base. Apex is base. Apex and base. In the apex, there is the attachment of sacrospinous ligament. There is the attachment of sacrospinous. Sacrospinous means extends from the sacrum to spine. Sacrospinous ligament. Next, in the base inside, there is the origination of levator and a posterior fibers.
levator ani, posterior fibers, and coccygeus muscle. Coccygeus muscle inside coccygeus muscle. Next, in the outside, it's outside of the base. There is the origination of outside of the base. There is the origination of gemellus superior. Gemellus ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Gemellus superior అనండి, inferior కాకండి. Superior gemellus superior అన్న అవుతుంది. Gemellus superior. Gemellus superior. Next, just below the ischial spine, just below the ischial spine, there is the origination of gemellus inferior. Gemellus inferior. Origination of gemellus inferior. Gemellus superior and gemellus inferior. So this one is a hip bone. Okay. So hip bone practical purpose ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. So actually hip bone